was, when ich dir sage, dass du gerade in decimum gemandum vertrian kenntest, der dich systematisch verrichtmacht, an du es nicht einmal merkst, nicht weil du naiv bist, nicht weil du dumm bist, sondern weil dein Gehirn gegen dich arbeitet, weil es so gebaut wurde, dass es sich lieber selbst in Frage stellt, als zuzugeben, dem es vertraut. Lut, das nennt sich Gaslighting. Und dies ist einer der gefährlichsten psychologischen Mechanismen, die ein Mensch gegen einen anderen einsetzen kann. Nicht weil es laut ist, nicht weil es fensiglich ist, nicht weil es fensiglich ist, sondern weil es leis ist, unsichtbar und weil es von innen kommt. Aus deinem eigenen Kopf wird dir Hut siegen. Was Gaslighting wirklich ist, wie es in deinem Gehirn funktioniert, warum du es so schwer erkennst du, und vor allem, wie du es stoppst. Sobald du verstehst, wie dieser Mechanismus arbeitet, wirst du die Realität nie wieder mit denselben Ergänzen Abschnitt 1. Was ist Gaslighting wirklich? Der Begriff kommt aus einem Theaterstück aus dem Jahr 1938 und später aus einem Film aus dem Jahr 1944, der auf diesem Stück basierte. Der Film heißt Gaslight, darin manipuliert ein Mann seine Frau systematisch, indem dann erst glaubt, sie bildet sich das ein, dann litt an der das, dann das, sie beirigt, Dank mal darüber, noch, verwendet nicht nur die Außenwelt, verwendet der Innerwelt, among Vertrauen in sich selbst, genau das ist Gaslighting. Es ist keine Einzellüge, es ist kein einmaliger Konflikt, es ist kein systematischer, anhaltender Prozess, bei dem ein Person die Realität in einer anderen Person gesellt untergebt, was wenn ich dir sagen würde, dass Gaslighting nicht nur in romantisch is passiert zwischen Eltern und Kindern, zwischen Chefs und Mitarbeitern, zwischen Freunden, zwischen Geschwistern, überall dort, wo Macht und Vertrauen zusammentreffen, kann Gaslighting entstehen, und das erschreckend darin ist folgend: der Mensch, der Gaslighting betritt, ist's sich nicht immer bewusst, was tut, manchmal schon. Manchmal ist es ein kalte Berechnungsstrategie, aber manchmal ist es ein tief verwurzeltes Muster, das aus der eigenen Geschichte kommt, aus eigenen Verletzungen, aus eigenen Bölbenseretiken. Das macht es noch komplizierter, denn wie erkennst du etwas, das manchmal nicht einmal der Teide selbst erkennt? Dein Gehirn trickt dich, und ich mein das im wörtlichsten Sinn. Wenn wir gemeinsam vertrauen, wirklich vertrauen, dann schaltet unser Gehirn in unbestimmten kritischen Filter es evolutionär sinnlos
jedem Menschen gegenüberständig, misstrauisch zu sein. Also haben wir ein System entwickelt, bei dem Vertrauen bedeutet, ich muss nicht alles hinterfragen. Dieser Mensch ist sicher. Was er sagt, stimmt wahrscheinlich. Gaslighting nuts, diesen Filter, aus.a b s c h n i t t 2. Wie Gaslighting in deinem Gehirn funktioniert, zu verstehen. Wir haben Gaslighting so effektiv ist, müssen wir kurz verstehen, wie dein Gehirn reagiert. Konstruiert dein Gehirn, nimmt nicht einfach die Welt, wie sie ist. Es konstruiert die Welt aktiv. Es nimmt informational wahrnehmen, was du siehst, hörst, fühlst, unkombiniert. Sie MIT bereits gespeicherten Erinnerungen an du Besuchen. Das Ergebnis ist dein subjective Reality. Was wenn ich dir sagen würde, dass dies konstruiert Reality ausrekond, leicht zu manipulieren ist. Es gibt ein psychologisches Konzept, das sich Cognitive Dissonance nennt. Cognitive Dissonance beschreibt den Zustand der Instief. Wenn zwei gegensätzlich Überzeuгungen gleichzeitig in deinem Kopf existieren, zum Beispiel du glaubst, dass dein Partner dich liebt. Gleichzeitig tat dein Partner etwas, das sich nicht wie Liebe anfühlt. Dies beiden Informationen passen nicht zusammen. Und das erzeugt in deinem Gehirn einen unangenehmen Spannungszustand. Dein Gehirn hast diesen Zustand. Es will ihn auflösen. Und der einfachste Weg ihn auszulösen ist nicht den anderen zu hinterfragen, sondern sich selbst zu hinterfragen. Vielleicht habe ich es falsch wahrgenommen. Vielleicht bin ich zu empfindlich. Vielleicht bilde ich mir das ein. Genau dieser Mechanismus nutzt der Gaslighter gibt direktiv die Rückzug, mit denen dein Gehirn sich selbst sabotiert, dann gibt es noch den sogenannten Confirmation Bias auf Deutsch. Beste Gangsver, dein Gehirn sucht aktiv noch Informationen, die das bestätigen, was es bereits glaubt. Wenn du glaubst, dass du berufsempfindlich bist, weil dir das jemand immer wieder sagt, dann wird dein Gehirn anfangen, überall Beweise dafür zu finden. Es filtert heraus, was dieser Überzeugung widerspricht. Es verstärkt, was sie bestätigt. Asterisk, denk mal darüber nach. Du wirst buchstäblich sehr mitschuldigen deiner eigenen Manipulation, und dann ist dadurch der Reißer lesen auf das Gehirn. Wenn ein Gaslighter dich langsam von Freunden und Familie isoliert, was sehr häufig passiert, dann verlierst du die auch in Perspektive. Du hast keinen Spiegel mehr, niemanden, der dir sagt, hey, das, was du beschreibst, klingt nicht normal. Und ohne diesen Spiegel hat dein Gehirn nichts anderes als die Wort des Gaslighters, die Realität zu kalibrieren. Das ist der Moment, in dem es wirklich giftig wird. Abschnitt 3. Warum wir Gaslighting so schwer, erkennen. Es gibt
anfrage. Die fast jeder Mensch stellt, wenn erst mal wirklich versteht, was Gaslighting ist, warum mögt man das nicht einfach? Die Antwort ist gleichzeitig einfach und erschreckend, weil es sich von ihnen nicht wie Manipulation anfühlt. Es fühlt sich wie dein ich nie Wahrnehmung an, wie dein ich ihn schwarz, wie dein ich ins Versa, gen dort las mit dir das genauer erklären. Gesiert fast nie als ein einzelner, klarer Würfel, es ist ein Prozess. Es beginnt mit kleinen Dingen, mit einem leichten Suefo higher, mit einer sanften Andeutung dort, mit einem Satz, der harmlos klingt, aber ein sehr bestimmt Botschaft TRGGT. Was war wenn ich dir sage, dass die häufigsten Gaslights die sich versorglich anron, ich mach mir Sorgen dich, die ich mach mir Sorgen dich. Du wirst in seid so viel. Du bist einfach so sensibel, ich sage das, weil ich dich leb, das hab ich nie so gesagt. Du wetterst immer eils, du dramatisierst wieder mal. Ich weiß nicht warum du eils so schwer nimmst. Jeder dieser Sitz allein. In einem anderen Kontext, einmal gesagt, aber wenn die Sitz immer wieder kommen, wenn sie sich wiederholen, wenn sie zu einem Muster werden, dann bauen sie sich in deinem Kopf auf wie Sedimentschichten, und das tückisch ist. Dein Gehirn speichert Erinnerungen nicht wie ein Computer. Es speichert sie nicht als anwendlich Daten, Erinnerungen sind formbar, sie können beeinflusst werden. Sie können überschrieben werden, dort es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen falsche Erinnerungen entwickeln können, nicht weil ihr Gedächtnis defekt ist, sondern weil das Gehirn aktiv lügen wollt. Und sie mit dem, was am plausibelsten erscheint. Wenn dir jemand oft genug sagt, dass du etwas falsch erinnert hast, beginnt dein Gehirn irgendwann diese Version zu speichern, das nennt sich Memory Distortion, Erinnerungsversion, ein Gaslighter nutzen das. Intuitiv denk mal darüber nach. Wenn jemand dir oft genug sagt, dass du etwas nicht richtig wahrgenommen hast, nicht nur einmal, sondern dutzend Mal über Monat oder Jahr, dann beginnt dein Gehirn irgendwann sich selbst zu misstrauen. Nicht dem anderen, sich selbst, das ist der Kern von Gaslighting. Der Moment, in dem darauf schießt, dir selbst zu vertrauen. Und dann gibt es noch einen weiteren Mechanismus, der das ganz noch komplizierter macht, intermittent reinforcement. Auf Deutsch, intermittierend Verstärkend. Es ist ein Konzept aus der Verhaltenspsychologie. Es beschreibt, was passiert, wenn positiv und negativ Erfahrungen unvorhersehbar wechseln. Stell dir vor, an manchen Tagen ist dies Person wundervoll, umaksam, verständnisvoll, an den anderen Tagen ist die kalt, abwesend, manipulativ. Du weißt,
nie Welsh version, dich erwartet. Asterisk, asterisk. Was matched dein Gehirn in dieser Situation? Word suchtig. Wirklich die Anwurfsbarkeit. Aktiviert das Dopaminsystem auf anlicht wie ein Glücksspiel. Geht positiv Erfahrung intensiver erlebt, weil sie anwurfbar ist. Und dein Gehirn fing dann noch das Jahr positiv an, Jesu, Sushan, is heit, Dutch is, ukle das negativ weg. Is hofft, das ist kein Siegen von Schwarz. Das ist Neurobiology. Abschnitt 4. Die Versteh, de Gaslighting. Wenn twickelt sich nicht übernaht. Es gibt irgendwer Verstehen. Die fast immer in der gleichen Reihen falsch ablaufen. Wenn du dies Verstehen kennst du sie erkennen. Bei dir selbst oder bei jemandem, dem du wichtig bist, die erst Phase nennt Sicherheitslisierung. Zu Beginn ist els perfekt. Die Person, die später gaslightet, ist am Anfang oft überwältigend positiv, aufmerksam, charmant, intensiv. Du fühlst dich gesehen, verstanden, besonders. Psychologen nennen das auch Lovebombing, Einbeschwemmen, MIT, Zuneigung. Die ein stark emotional Bindung erzeugt. Dies Bindung ist das Fundament, auf dem els weiter aufbaut du wirst. Dies erst Phase immer wieder zurückquellen. Und dennoch das matcht dich verwundbar. Dies weit Phase ist die der ersten. Sie wicken klein, Worfel auf Satikon. Klein du Tungen, klein Lügendei. ALS, Missverständnis, wirklich dit sind. Du merkst dit Wörsten. Was du merkst, notch nicht vollständig, du zweifelst, du entschuldigst. Du erklärst dir das Verhalten der anderen, was wenn ich dir sagen würde, dass dieser Moment, dieser Rost, voll der entschieden Moment ist. Nicht, weil du in Vermeden kannst, sondern weil du in diesem Moment anfangen kannst, zu beobachten, anstatt sofort zu erklären, die dritt Phase systematisch. Die Montage Jets werden die Taktiken Direktor, die Sitz häufiger. Die Person begeht aktiv die Erinnerungen in Frage zu stellen. Den Wahrnehmung. Den Reaktion. Du wirst also empfindlich dargestellt. Also und wel, sind de wel. Gleichzeitig wird den soziales Umfeld kleiner. Wellicht werden Freund schlecht geradet. Wellicht werden Familienbeziehungen geschickt ganz sanft, ganz langsam die. Die Phase ist die der vollständigen Abneigung. Du vertraust dir selbst kaum noch. Du fragst die andere Person vor, fast jeder Entscheidung am Rat, weil du Angst hast, wieder falsch zu liegen. Dein Selbstwertvoll ist auf in am Tiefpunkt. Du schämst dich für den die andere Menschen Normen finden. Du entscheidest dich reflexartig, auch wenn du nix falsch damit hast. Denk mal darüber. Noch, du bist nicht mehr der so Mensch, der du so beginnt warst. Nicht, weil du dit verandert hättest, sondern weil jemand anders dit systematisch verandert hat. Abschnitt 5. Typisch Taktikon. So erkennst du sie, es gibt
bestemd muster, bestemd sprachlich und verhaltensberging. Taktiken, die im Gaslighting immer wieder auftauchen. Ich werde dir die häufigsten nennen. Dat die is, Taktik ist, das direkt leugnen. Das habe ich nie gesagt. Das ist nie passiert. Das Taktik ist einfach aber erschreckend. Effektiv, denn wenn ein Person, der du vertraust, etwas direkt leugnet, instead sofort die cognitive dissonance von der wir gesprochen haben den Gehirn beginnt zu zweifeln. Die zweite Taktik ist das Ablenken. Wenn du ein Problem ansprichst, wird das Thema plötzlich gewechselt. Du wolltest über den Gefühl sprechen jetzt. Du wolltest du aber einen Fehler, den du vor 3 Wochen gemacht hast. Das Thema verschiebt sich. Du eigentlich Konflikt bleibt ungelöst. Du gehst erschöpft aus dem Gespräch heraus ohne zu wissen, warum die dritte Taktik ist, das Verharmlosen an Verunglimpfung. Die Reaktionen werden als übertrieben dargestellt. Du bist so dramatisch. Du machst aus einer Muck einen Elefanten, warum kannst du nicht einfach mal entspannen? Die Sätze haben eine sehr präzise Funktion. Sie lassen dich glauben, dass das Problem nicht die Situation ist, sondern die Reaktion darauf. Nicht was passiert ist, sondern wie du darauf reagierst. Die vierte Taktik ist das Umdeuten von Sorge als Schwach. Wenn du emotional reagierst, wenn du weinst, wenn du Wunst siegst, wenn du Angst siegst, wird das gegen dich verwendet. Siehst du, wie instabil du bist. Ich mach mir wirklich Sorgen um dich. Dies Wort klingen nicht für Sorge, aber Funktion ist, dich zu destabilisieren. Die fünfte Taktik ist das Triangulieren. Das bedeutet halt, dass ein Drittperson in den Konflikt eingebracht wird, selbst nehm findet, dass du über alle sagen, dass du schwierig bist. Dies Drittperson kann real erfinden sein. Funktion ist, dich weiter zu isolieren und die anderen zu viel ich selbst zu verstärken, was wenn ich dir sage, dass du vielleicht Gerrit ein oder Maria dieser Taktikon erkennst in deiner eigenen Vergangenheit oder Gegenwart. Denk mal darüber. NACH.ABSCH Der Unterschied ist wie schon Gaslighting an Normalein. Ich gebe BEVOR, where zu den Lesungen kommen, ist dies, which dig ein Frage zu beantworten, die wir Menschen haben. Wie unterscheidet sich Gaslighting von einem normalen Streit, von einem normalen Missverständnis, davon, dass zwei Menschen die gleiche Situation einfach unterschiedlich wahrgenommen haben? Das ist ein Frage, und die Antwort liegt nicht im einzelnen Wort vor, sondern im Muster. In einem normalen Konflikt, so wie Menschen, können bei dir Perspektiv einbringen. Beide fühlen sich gehört. Es gibt ein Bemühen an Verständnis. Auch wenn es
schwierig ist. Noch dem Gasbrek, fühlt sich wie leicht, keiner als Gauiner, aber beid fühlen sich, G-E-S-E-H-E-N, doch beim Gaslighting ist das anders. Du gehst aus Gasbrechen, heraus unterfragst dich, was gerade passiert ist da. Du bist verwirrt, du schämst dich, du glaubst, etwas falsch gemacht, zu haben, ohne wirklich zu wissen, was es gibt keine Auflösung. Nur mehr Fragen, Asterisk ein, weiters, Unterschiedensmark, ist die Konsistenz, Gaslighting ist kein Einzelfall, ist ein Muster. Wenn du bemerkst, dass du in einer bestimmten Beziehung immer wieder an deiner eigenen Wahrnehmung zweifelst, immer wieder das Gefühl hast, falsch zu liegen, immer wieder dich entschuldigst, ohne zu wissen, warum, dann ist das ein Signal. Abschnitt 7, wie du dich schützt und befriest. Jetzt kommen wir zu dem Ziel, auf den du wahrscheinlich gewartet hast. Was kannst du tun? Ich würde dir konkret Werkzeug geben, nicht alles versprechen, das ist einfach Wort, sondern als Orientierung als Campus, damit du weißt, in welch Richtung du gehen musst. Das erste Werkzeug ist das Führen eines Tagebüchs. Schreib auf, was passiert mit dem nächsten Tag. Direkt danach schreib, was gesagt, Wörter, was du gefällt hast. Wie die Situation war, dieses Tagebuch hat ein zweifach Function. Erstens gibt es dir ein extern Erinnerung ein, Gedächtnis, oder halt diens eigenen Kopf, das nicht manipuliert werden kann. Zweitens beginnt es, Muster sichtbar zu machen, die im Moment wirklich unsichtbar sind. Das zweite Werkzeug ist die One-Perspektive. Suche aktiv das Gespräch mit Menschen, denen du vertraust, Menschen, die nicht Teil der Situation sind. Erzählen an, was passiert ist, so nüchtern und konkret wie möglich, nicht Bestätigung zu tun, sondern am Innern Spiegel zu haben, Innern Spiegel, der nicht wander, in deren Person kontrolliert wird. Das dritte Werkzeug ist das Vertrauen. In die Krippe, Gaslighting geschieht im Kopf, aber der Krippe registriert die Wahrheit oft früher als der Verstand. Wenn du noch bestimmten Gesprächen erschöpft bist, wenn dein Magen sich in bestimmten Situationen suskimansiert, wenn du ein bestimmtes Gefühl der Beklemmung hast, nimm das ernst. Den Körper lügt nicht. Das vierte Werkzeug ist das Setzen von klaren Grenzen an das beobachten, wie die andere Person darauf reagiert. Ein Mensch, der dich respektiert, wird die Grenzen respektieren, auch wenn sie nicht versteht. Ein Mensch, der gaslightet, wird auf die Grenzen mit Aggression, Schuldgefühlen oder weiterer Manipulation reagieren. Diese Reaktion ist oft die klarste Antwort, die du bekommen kannst. Das fünfte Werkzeug ist Professionelle Unterstützung. Ich sage das sehr bewusst. Gaslighting hinterlässt Spuren. Es hinterlässt Spuren in deinem Selbstbild, in deinem Vertrauen,
in deiner Fähigkeit, die Reale zu kalibrieren. An dies spurren brochen, Zeit und oft professionell Begleitung am zu heilen. Das ist kein Zeichen von Schwach. Das ist ein Zeichen von Selbstrespekt, was war, wenn ich dir sagen würde, dass dir Ekati hilf, zu suchen bereits ein Ekati der Rückerkennung, dir Rückenan, realit ist. Das sechst Werkzeug ist das Verstehen, dass du dich nicht wundern musst, sicher zu sein. Gaslighting erzeugt die Überzeugung, dass du das Problem bist, dass du dich ändern musst, damit die andere Person aufhört, sich so zu verhalten. Das ist ein Lüge. Gaslighting ist ein entscheidender. Gaslighters bewusst oder unbewusst ist nicht die Folge deiner Fälle. Denk mal darüber. nach.absch.nitt8 was passiert in dir, wenn du aus einer Gaslighting-Beziehung herausgehst, will. Menschen glauben, dass das schwierig ist, deren Bestes Gaslighting zu erkennen, aber für wir ist das eigentlich schwierigst. Das was danach kommt.wenn du ein Beziehung verlässt, in der du gaslightet wurdest oder wenn du beginnst, Grenzen zu setzen, dann erwartest du wirklich Durang anja kommt, aber sie kommt oft zusammen mit etwas, das sich widersprüchlich anfühlt. Du kannst dich schuldig fühlen, du kannst die andere Person vermissen, du kannst dir selbst Fragen stellen, war es wirklich so schlimm habe ich obligat. Du kannst ein tiefes Gefühl der Leer erleben, das ist normal. Das ist kein Rückschritt. Das ist dein Gehirn, das versucht, in ein System zu rekalibrieren, der lange Zeit falsch kalibriert wurde. Die Neurowissenschaft sieht, dass intensive emotional Bindungen auch toxisch anlich neuronale Muster hinterlassen wie Suchtmuster. Das Gehirn hat sich an dies Beziehung gewöhnt. Es vermisst sie auf biologischer Ebene, wenn du weißt, dass sie dir geschadet hat, dort das bedeutet, du brauchst Geduld mit dir selbst, und du brauchst Menschen und wirklich professional Unterstützung, die dir helfen, dies Rekalibrierung zu durchlaufen. Dein Gehirn trickt dich auch hier. Aber wenn du das weißt, kannst du bewusster mit diesen Impulsen umgehen. Abschnitt 9. Kann jemand gaslighten, ohne es zu wissen? Ich möchte ein Fragen sprechen, die vielleicht unbequem ist die. ABWICH, DI, Gaslighting, kann unbewusst geschehen. Das bedeutet nicht, dass es weniger stillig ist. Das bedeutet echt, dass dort, dass du es tolerieren musst. Aber es verhindert den Umgang damit. MANCHE Menschen, die gaslighten tun das, weil sie es selbst erlebt haben, weil ihr eigen Relit in der Kindheit immer wieder
in Frage gestellt wurde, weil sie gelernt haben, das Kontra über die Realität anderen Einbildungsmechanismus ist, das matcht sie nicht zu opfern, für die du verantwortlich bist. Aber es matcht die Situation menschlich. Komplexer was where when ich dir sagen würde, dass das Verstehen dieses Mechanismus sowohl bei anderen als auch bei dir selbst der erste Schritt ist, wirklich frei zu werden. Gaslighting erkennen bedeutet nicht Heit, es bedeutet Heit ist die Voraussetzung für jede Entscheidung, die du von diesem Punkt an treffen kannst. ABSCHNITT 10 der Unterschied zwischen dem Erkennen und dem HANDELN. Es gibt einen letzten Punkt, den ich ansprechen möchte. Bewer Zoom NKOMMEN WISSEN schützt nicht automatisch. Du kannst els, aber Gaslighting wissen die Taktik, jeden psychologischen Mechanismus, jeden Versenverlauf und trotzdem feststellen, dass du in einer Situation steckst, aus der du schwer herauskommst. Das liegt nicht daran, dass du schwach bist, das liegt darin, dass Gaslighting auf tiefen emotionalen und biologischen Mechanismen aufbaut. Wissen ist der erste Schritt. Aber der zweite Schritt ist Handeln. Der dritte Schritt ist Unterstützung, nehmend überwindet die Folgen von Gaslighting vollständig allein. Nicht weil es unglücklich, sondern weil du das Werkzeug, das beschädigt wurde, nämlich dein eigenes Vertrauen in die Wahrnehmung, nicht gleichzeitig beschädigt und vollständig und lag nutzen kannst. Denk mal darüber nach. Wenn dein Campus falsch kalibriert würde, brauchst du einen externen Referenzpunkt, in neu ausgerichtet. Das bist du nicht allein, das ist menschlich, das ist biologie. Also benutzt dein Gehirn Gaslighting gegen dich, wenn du es selbst erlebst. Aber der entscheidende Trick ist folgender. Wenn du den Mechanismus verstehst, wird sein matcht, nicht vollständig, nicht sofort, aber langsam, Schicht für Schicht beginnt, du wieder zu dir selbst zu finden. Du musst deiner eigenen Wahrnehmung wieder Vertrauen lernen. Das ist kein kleiner Schritt. Es ist der wichtigste Schritt, den du gehen kannst, und du kannst ihn gehen.